64 கலைகளை ரொம்ப முக்கியமா சொல்றோம். அந்த 64 கலைகள்ல இந்த மாலை தொடுக்கிறது அப்படிங்கிறது இறைவனுக்கு நம்ம அந்த புஷ்பங்களை அர்ப்பணம் பண்றது. ஆழ்வார் நாயன்மார் காலங்கள்ல இருந்து இந்த மாதிரி இறைவனுக்கு இந்த புஷ்ப கைங்கரியத்தை பண்ணியே இறைவனை அடைந்தவர்கள் பற்பல. காத்தால ஒரு 6-7 hours உட்காரணுமா, இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு ஃபுல் பூஜை பண்ணின ஒரு ஃபேக்டர் அண்ட் ஒரு சத்சங்கத்தோட இருந்த ஒரு ஃபேக்டர். அதே மாதிரி நம்மளே ஒரு புஷ்பம், இது நம்ம கட்டுறதுங்கிறது ஒரு தனி புஷ்பமாக இல்லாம நம்மளையே ஒரு புஷ்பமாக பாவித்து கொண்டு ஆத்ம நிவேதனமாக நம்மளையே அந்த இறைவனுடைய திருவடியில சமர்ப்பணம் பண்ணணுங்கிறது தான் கோல் ஆஃப் திஸ் ஹோல் ஒர்க் ஷாப். I work in a multinational company where I often have to deal with a lot of stress. To deal with my stress, I have registered for the garland making workshop at Vivekananda Cultural Centre, Chennai. I firmly believe this workshop will help me de-stress while teaching me the praised art form, which will help me create a festive look suitable for every special occasion. The GRATHANA workshop conducted by Vivekananda Cultural Centre was such a blissful experience for me. I can see a lot of improvement in my ability to concentrate and focus after learning this art and having started to practice it now. The very handling of flowers by itself is very satisfying and calming. It instills a lot of peace and meditativeness inside. So for me, the GRATHANA workshop of garland making has affected an overall development in me, and I believe that it has transformed me into a better person today.